Right. Okay, now today I am going to do a video on the projectiles, the lesson that we are currently doing. And I told you this is one of the uh, sections where you find it difficult when you start now when you have start the um, mechanics for some month and half a time, and now you have faced little bit of difficult kind of questions related with this projectile. හරිද? එතකොට මම ඕගලන්ට කිව්වා මේ හරියේ තියෙන content එක ටිකක් අමාරුයි. මේ හරියේදී ඕගලන්ට subject එක ටිකක් miss වෙන්න බලනවා. ගොඩක් carefully ආන්සර්ලා මේ ටික complete කරගන්න කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකක් ටිකක් සමහර important points ටිකක් discuss කරන්න තමයි හිතුවේ. එතකොට මේ okay. So projectiles, now you have already discussed about linear motion and you have used the equations regarding linear motion, and you know there are 4 basic equations, and you can use these similar equations under you can use these equations in motion where it happens under the gravity. Then gravity එක වෙනකොට, then you know that when you throw some object, when you throw some object upward under gravity, so this is the most simple example that we can discuss. There the object just go up and then returns to the initial position. So this is the vertical projectile. The vertical projectile. දැන් ඊළඟට අපි කතා කරනවා දැන් මේකෙන් පස්සේ vertical projectile එකෙන් පස්සේ horizontal projectiles. මෙන්න මෙහෙම. Horizontal projectiles, you project it with a horizontal component without having a vertical component. පොඩ්ඩක්වත් මෙහෙම මේ directions වලට velocity එකක් නැහැ. And the next one is the inclined projectiles. So there you project it with an angle velocity. It is not directed to the horizontal direction or the vertical direction. Horizontal එකටත් නැහැ, vertical එකටත් direct වෙලා නැහැ. So what happens is it will move along a path like this නේ. හරිද? එතන මෙන්න මේ තුන ගැන ස්ටඩි කරන්න තියෙන්නේ. හරි? එතන මේක අපි මේ දැන් මම මේ theory classes වල කතා කරලා තියෙනවා. මේ questions ටිකක් තමයි කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. සමහර ඒවා ඔයගලන්ට කරපු ඒවා, සමහර ඒවා අලුත් ඒවා මම ඩිස්කස් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හොඳට ස්ටඩි කරලා ටියුට්ස් වල තියෙන exercises, homeworks, problems කරන්න ඕනේ. දැන් සිම්පල් එකක් ගන්නම්කෝ. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 30. මේක මම page number 4 එකෙන් ගත්තේ. මේක මම හැදුවා class එකේ. Find the maximum height and the time taken to reach the maximum height. (30 ms minus 1). But say find the maximum height and the time taken to reach the maximum height. So vertical projectile එක
height එක h කියලා ගමු. හරි. දැන් මේක ළමයි this is a motion happening under gravity. So මම දිගටම explain කළා when you so in this projectile motions first thing you have to select a direction to which you consider as positive. Positive කියලා direction එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක දැන් start කරන්නේ මෙතනින් ඔයා measure කරන start කරන්නේ මෙතනින්. මේ ගානේ මේ පැත්තට positive කියලා දාගත්තොත් sign convention එක අපි දාගන්න. Then you can put the equations. First one, find the maximum height. දැන් මේකේ මතක තියාගන්න. At the maximum height the velocity is 0. හරි? ඒක obvious දෙයක්. ඒතර ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම v square equals u square plus 2a s direction එක. That is the most important thing. So the final velocity is 0 ne? And the initial velocity is 30 and you can square it. And plus 2, the acceleration is a. I mean in the equation it is a and you have to substitute this 10. It's sign important. Because you know that this is moving upward. Right? It means this acceleration, this gravitational acceleration affect this motion as a deceleration. For the උඩට යන්නේ. මේක velocity මේ acceleration එක පල්ලෙහාට තියෙනවා. So you have this is minus 10 right product into s කියන්නේ h නේ ඔයා දාගත්ත එක. දැන් මෙතන මේ minus mark එක මෙතන තියාගන්න ඕනේ. මෙතනම දාන්නේ. minus 2 into 10 into h ne. So 20h equals 900 ne. So h equals 45 meters. Simple දෙයක් හා. දැන් මේකේ right. So if you want to දැන් මේකේ නම් මොකද මේ question එකේ තියෙන්නේ time taken to reach the maximum height. අපි ගමු the total time. Total time for the flight. Huh? Very important. Hari. So now, දැන් මම class වලදී මේක නිතරම මතක් කළා. මේ projectiles වලදී මතක තියාගන්න you are applying equations for two distinct positions. එක position එකක නම් අනිත් position එකකට දාන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. ඒක ඊට පස්සේ sign convention එක. මොකද ඔයා දාගත්තේ කොයි පැත්තටද positive කියලා ගත්තේ කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ equation select කරලා දාන්න ඕනේ. So now you are going to put an equation from the start to the start to the end. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් ගන්න මෙතනටම එන්න. දැන් මම දාන්නේ s equals ut plus half at square. හරිද? දැන් මම දිගටම කිව්වා. In these equations of motion, this s is not for distance. Right? This s is not for distance. It's for the displacement. හරිද? Displacement is the change of position. මේක ගොඩක්ම වැදගත් මේ පාඩමේදී. මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ equation දාන්න ගියාම distance එකත් එක්ක පටලවා ගන්නවා. So the change of position. So now if you are putting equation from this point to this point, now it has returned to the initial position. You know, start කරපු තැනමයි end කරලා දෙන්නේ. So which means its displacement is now 0. Equation में पैसे apply करना positive करना. Now the starting velocity is 30. We're going to find the total time हम capital T के लिए दावे करते. Total time for the flight minus
10 divided by 2 t squared. So that is 5 t squared equals 30t. T equals 30 divide 5, 6 seconds. දැන් ළමයි මේක කල්පනා කරනවා මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ආවා. ළමයි distance එක ගැන කල්පනා කරනවා. එහෙම කල්පනා කළොත් ඒක වැරදිනවා සම. S is the displacement, not the distance. දැන් අපි දැන් මෙහෙම ගානක් තව මේක තේරෙනවා. හරිද? මේක බලන්න. A stone is dropped from a cliff which is 80 meters in height. Cliff එක. එනවා මොහොම කඳු. මොහොම එකක් නේ. Drop. My drop කියන්නේ මොකද්ද? Drop කියන්නේ කොහොම eject කරන්නේ නැහැ ඔයා කොහෙවත් ආ. එහෙම දාන්නෙත් නැහැ. Just drop. Which means the initial velocity is 0. පටන් ගන්න 0 එකෙන්. Then just drop. U equals 0. And the height is 80 meters. Huh? 80 meters. And find the time it's taken to reach the bottom of the cliff. Bottom of the cliff. මොකක්ද දාන්නේ? S equals ut plus half at squared. S equals ut plus half at squared. හරිද? දැන් මේක ඉතින් මේ පැත්තට. හරි. මෙතන දාන්නේ. So the displacement is 80. You measured this direction as positive, so this 80 is positive. ඒ පැත්තටමනේ. This part is 0, totally 0. And මොකද වෙන්නේ? 10 plus 8 පල්ලයට දාන්න. because the acceleration is now downward. ඔයාලා positive ගන්න පුළුවන්. Divide by 2 c squared නේ. So 80 equals 5t squared. T squared equals 16. T equals 4. Sorry. Then mama red color එකෙන් මම මේ situation එක වෙනස් කරනවා. දැන් ඊළඟ එක මේක වෙනස් ගන්නක. Now red color එකෙන් මේක උඩ අදිනවා. So now there's an object, we project it with some velocity. අපි ගමුකෝ 20 ms minus 1. 20 ms minus 1. Then අපි කරනවා now what is the time? නැද්ද ඒක? Now what is the time it takes to reach the bottom? Then මොකද path එක? Now it will go like this and drop. හරි? ඔන්න දැන් ළමයි පටල ගන්න මෙතන. Now we are going to put the equation from this point to this base B. හොඳේ? ඔතන අපි දාන්නේ. දැන් මොකද්ද මම කිව්වේ? ළමයි කල්පනා කරනවා this object is going up and then coming down and they reach this point. So if we are going to put the equation S equals ut plus half a square, what are we going to use for S? ළමයි මේක මේ motion එක දෙකට කඩා ගන්නවා. They put equation from this point to this. ඊට පස්සේ ආපහු එතනට
මේ එතර වෙලොසිටි එක 0 කියලා අරන් ආයේ ඒ ටයිම් එක ඇඩ් කරලා ඒ height එක හොයාගෙන මෙතන තමයි. එහෙම ඕනේ නැහැ. එහෙම කරන්නත් එපා. You can apply the equation for the total motion ළමයි. සම්පූර්ණ එකට දාන්න පුළුවන් නේ. හරිද? බය වෙන්නේ නැතුව එහෙම දාන්නකෝ. කොහොමද කරන්නේ? හරිද? කොහොමද කරන්නේ ඒක? ඒක කරන්නේ කොහොමද apply කරන්නේ? මම කිව්වනේ. Now you are going to පළවෙනි දේ you are going to apply the equation from one position to another. ඕගොල්ලෝ ඒක අවතක් කරනවා. So we are going to put the equation from A to B. Right? Direction as select करना. Downward direction positive. So what is then now we are going to put the equation S equals ut plus half a squared. Huh? So what are we going to use for S? S is the displacement, the change of position from A to B. පටන් ගත්තේ මෙතනින් ඉවෝනේ මෙතනට. දැන් උඩ ගිහිල්ලා ආව කියලා නෑ. Within the total time, what has finally happened is this object has moved to this position. උඩ ගිහිල්ලා ආව කියලා හිතන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් ඒ distance ඔය හිතන්නේ displacement equation එකට ගන්නෙ. So it is just 80. මෙතන හිටියා මෙතනට ආවා. Finally උනේ ඒකයි. එච්චරයි උනේ. Now this u definitely has to be minus, huh? Now because you are putting the equation taking downward direction as positive. උඩට තියෙනවා දැන් minus. And capital T දාමු. And මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ positive නේ. 10 divided by 2 t square. So now you get a quadratic equation. 80 minus 20t මෙතන එතකොට 5t squared 5t squared minus 20t plus 8t equals 0. Sorry. කොහොමද දාන්නේ? එතකොට මේක simplify කරගන්න. t squared minus මේක divide කළොත් 4t and 16 equals 0. Factors නම් එනවත් දන්නෙත් නෑ මම නිකන් numbers දුන්නේ. කොහමද quadratic equation. So you will get two values for t. Right? දැන් මේකෙදි 16 කිව්වොත් එහෙම නෑ. Factors නැහැ. t ේ values දෙකක් එයි. Values දෙකක්. Right? Only one value is positive because you cannot take a negative value for time. හරි. ඒක important දේ මේ 80 කියලා දාගන්න එක. මේ sign එක හරියට minus දෙලා දාගන්න. positive කියලා දාගන්න. ඒක very important. හරි. එතන කෙලින්ම ගියොත් වෙනවා කෙලින්ම page number 6. Now a vertical projectile. හරි. මේ ක්ලාස් එකේදී හැදුවා මම explain කරනවා අපහු. A stone is projected with a velocity of 120 ms minus 1 horizontally. From a height of 160. Right? Calculate the time it takes to reach the ground level. Calculate the horizontal range.
calculate the velocity of the particle just before it hits the ground. So you know. Now we are going to apply the. You are going to find the time. Calculate the time it takes to reach the ground. That's my important there. The line make it may path would depend on it. When you project this horizontally, its vertical components downward is 0. එක නිකන් object එකක් මෙහෙම drop කළා වගේමයි. හරිද? object එකක් නිකන් drop කළා වගේම තමයි. යා vertically වෙන්නේ ඒකමයි. මම ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවා මම ඒක share කරන්න. So if you shoot something and if you drop an object with the same time, the time taken for this object to come to the ground is equal to the time taken for this to reach the ground. හරිද? ඒක එහෙම වෙන්නේ නෑ වගේ කෙනෙකුට mathematically prove කරලා පෙන්නුවා. වීඩියෝ එකකුත් පෙන්නුවා. ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනවා. Now you can put the equation downward considering the downward motion. ඔච්චරයි. now මේක වාට equation දාන්න බලන් එක්කෝ horizontally නැත්නම් vertically. vertically දේවල් දානකොට you have to select everything vertically. When you put the equations horizontally, you cannot select anything vertically. Everything should be horizontal. ඒකනේ. දැන් ඒතර පළහැටම equation දැම්මොත් එහෙම what is time? X equals ut plus half a square. Then yes, you are going to put the equation downward. So the ළමයි කල්පනා මේ පැත්තටත් ගියානේ. ඒක වැඩක් නැහැ. We are going to put the equation downwards. So that this object has traveled from this point to this. කොහෙ ගියත් එයා vertically වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චරයි. So it is 160. This part is 0 because no downward velocity. And 10 divided by 2 t square. 160 equals 5 t squared. T squared equals 32. T equals root 32. I think answer got done. 4 into 8 to root 8. හරි. දැන් මේක mathematical part එක. මෙතන 0 දානවා කියන එකයි මෙතන අපි 160 කියන එක downward ගන්නවා කියන එකයි that's important. ඊට පස්සේ calculate the horizontal range. දැන් ළමයි මං කියවනේ when you select things horizontally everything should be selected horizontal. Horizontal things ගන්නවා. vertical දේවල් ගන්නකොට acceleration එක downward එතකොට u එක downward තියෙන එක ගන්න displacement එක downward තියෙන පටල ගන්න බෑ. But time is a common thing. Vertical motion එකකට තියෙන time එක තමයි horizontal. The time taken for this object to come to the ground is the same time that it takes to travel this range. Same time තුනට ගන්න පුළුවන්. Time එක මේක. Component එක 120. මේ පැත්තට s equals ut plus half a squared එකක් ඕනේ නැහැ because there is no acceleration නේද මේ පැත්තට. ඒක මේ පැත්තට විතරනේ තියෙන්නේ. මේක නෑ. So just s equals ut. So the range is r equals u is 120 into 2 root 8 නේ. හරි. ඔය ගන්න පුළුවන්. 240 into root 8. හරිද? මොකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. mathematical part එක ඒකත් important නෑ නෙවෙයි. මේක physics එක ලොකු importance එකක් තියෙනවා.
එතනින් තමයි ඔයා දේවල් අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක සෝල්ව් කරන්න ගියාම ඉතින් මැත්ස් එක ඔයාට ඕනේ. Right, okay, the time taken for this is අපිට ආවේ 2 root 8. මේක ඉතින් root 32 තිබ්බ නිසා 16 into 2 එක අපිට එකපාරට ලියත හැකි 16 into 2 නේ. 4 root 2 කියලා ලියත හැකි. 4 root 2 කියලා ලියත හැකි. හරි. ඒක ඉක්වේෂන් එක දාගත්ත 4 root 2. So ඉතින් සර්ඩ් එක simplify කරලා ගත්තොත් එකක් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් just the time is 4 root 2 seconds. So that is the time taken for these objects to come to this position. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අහනවා calculate the velocity of the particle just before it hits the ground. Just before it hits the ground. දැන් මෙතන තමයි මේක හරි important එකක්. This 120 ms minus 1 does not change. මේ පැත්තට acceleration එක නැහැ. මේ ඕන point එක 120 තියෙනවා. ඕන point එක 120. මෙතනත් තියෙන්නේ 120 තමයි. But the problem is this component does not stay the same. Huh? This one does not stay the same. Initially it's 0, right? But gradually it will grow due to the gravity. Now, when it is asked that calculate the velocity of the particle just before it hits the ground, you need to find this component and find the result. Make all handy. Now you can put, so this is the y component of the velocity. Make constant. So you can put from A to B, V equals U plus AT downwards. What the it is Vy, U can is 0, 10, T can be 4 root 2. So it is 40 root 2. And 40 root 2. Then is 40 root 2. Now you can find the velocity V squared equals 120 square plus 40 root 2 square. Vectors වලදී මේ අපි කතා කළානේ. මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා? So you can find the answer here. 144,000. Here it is 16,000 into 2. ඉතින් මේකේ root එක. ඒක අපි finalize කරන්න ඕනේ නැහැ. value එකක් එනවා. හරි. So this is at the end. What is the velocity after 4 seconds? එතකොට ළමයි කියන්නේ මේ හරියනේ. මේ මග හරිය. Somewhere like this. The මෙතනටම 4 root 2 නේ. ඒතර 4 කියනකොට මේ හරිය. So this component is still the same. But you need to find this. මොකද කරන්නේ ළමයි? හරි simple. V equals U plus AT ම දාන්න. time එකට 4 දාන්න. Vy dash කියලා ගමු. U කියන්නේ 0. 4 into 10 into 4. 40. දැන් මේකම හදන්න ඕනේ. This component is 120 and this is 40. Simple දෙයක්. හරි.
ඕකේ. හරි. මේක තමයි බේසික්ස්. එතකොට දැන් ඉන්ක්ලයින්ඩ් මෝෂන් එකට ආවහම කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට තව වීඩියෝ එකක් දානවා මේකත් එක්ක එකත් ෆලෝ කරන්න.